Dear students, today we will discuss about the gram atomic mass. So, what is the gram atomic mass and how is calculated the gram atomic mass? In last classes, ఇంతకుముందు మన క్లాస్లో వాట్ ఈజ్ ద అటామిక్ మాస్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాం. కానీ ఈ క్లాస్లో గ్రామ్ అటామిక్ మాస్ అంటే ఏంటిదో చూద్దాం. ఓకే, సో గ్రామ్ అటామిక్ మాస్. Okay, GAM, gram atomic mass. So what is the gram atomic mass? Gram atomic mass means the mass of one mole atoms, that is called gram atomic mass. Atomic mass means the mass of only one atom, that is called atomic mass. But what is the gram atomic mass? Gram atomic mass means the mass of one mole atoms, that is called gram atomic mass. Okay, the mass of one mole atoms, the mass of one mole atoms, one mole atoms is called gram atomic mass. Gram atomic mass. Okay, the mass of one mole atoms, that is called gram atomic mass. So what is the one mole? It is a number. So one mole is equal 6.023 into 10 power 23 things. Okay, things means we take atoms or electrons or books or pens, etc. So one mole is equal 6.023 into 10 power 23 things. So one mole atoms means 6.023 into 10 power 23 atoms. Okay, so 6.023 into 10 power 23 atoms mass, that is called gram atomic mass. Okay, gram atomic mass means the mass of one mole atoms. One mole atoms means 6.023 into 10 power 23 atoms. Okay, so one mole atoms weight or mass, that is called gram atomic mass. అదే మనకు అటామిక్ మాస్ అంటే ఏం చెప్పేసినాము? అటామిక్ మాస్ మీన్స్ ద మాస్ ఆఫ్ ఓన్లీ వన్ ఆటమ్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ అటామిక్ మాస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ atomic mass of carbon. Atomic mass means only one atom mass. So atomic mass of carbon, that is equal 12 into 1.67 into 10 power minus 24 in grams. So this is the mass of only one carbon. Okay, that is equal to 12 into 1.67 into 10 power minus 24 in grams. So 1.67 into 10 power minus 24 means 1 AMU. 1 AMU. So that is equal 12 AMU. 12 AMU. So this is atomic mass of carbon. But the gram atomic mass of carbon, gram atomic mass of carbon
that is equal 12 into 1.67 into 10 power minus 24 into 6.023 into 10 power 23. So this is in grams. This is in grams. This is the gram atomic mass of carbon. So 1.67 into 10 power minus 24 into 6.023 into 10 power 23. That is equal to nearly 1 gram or 1. So that is equal 12 into 1 gram. So that is equal 12 grams. So that is gram atomic mass of the carbon. Atomic mass of carbon, that is equal 12 into 1.67 into 10 power minus 24 in grams. But in AMU, 12 AMU, because 1 AMU is equal 1.67 into 10 power minus 24, that is equal to 1 AMU. So that is equal to 12 AMU. This is atomic mass of the carbon. Atomic mass nothing but the atomic weight also same, but gram atomic mass మనకు కావాల్సింది ఏంటిదంటే ఇక్కడ గ్రామ్ అటామిక్ మాస్. సో కార్బన్ గ్రామ్ అటామిక్ మాస్ ఈజ్ ఈక్వల్ 12 into 1.67 into 10 power minus 24 in grams. This is the 1 carbon, but 1 mole means 6.023 into 10 power 23. So that is equal 12 into 1 gram. ఎందుకంటే ఇక్కడ 1.67 into 10 power minus 24 into 6.023 into 10 power 23. So that is nearly equal to the 1 gram. So that is equal 12 grams. So this is carbon gram atomic mass and carbon atomic mass. So this is one example. And another example is, second example, atomic mass of oxygen. Atomic mass of oxygen. Example 2, atomic mass of oxygen. Atomic mass of oxygen, that is equal 16 into 1.67 into 10 power minus 24 in grams. So this is the 1 oxygen atomic weight or 1 oxygen atomic mass. So this 1.67 into 10 power minus 24, that is equal to 1 AMU. So that is equal 16 AMU. So this is 1 oxygen atomic weight or atomic mass. But gram atomic mass of oxygen. Gram atomic mass of oxygen, that is equal 16 into 1.67 into 10 power minus 24 in grams into 1 mole atom. 1 mole means 6.023 into 10 power 23. So that is equal 16 into 1 gram, because 1.67 into 10 power minus 24 into 6.023 into 10 power 23, that is nearly equal to 1 gram. So that is equal 16 into 1 gram, that is equal 16 grams. So this is oxygen gram atomic mass or oxygen gram atomic weight. Atomic mass of oxygen equal 16 in mu. So that means ఏదైనా ఒక ఆటం గురించి చెప్పేటప్పుడు ఒక ఆటం యొక్క అటామిక్ వెయిట్ కానీ అటామిక్ మాస్ అంటే ఏం చెప్పాలి అంటే ఏఎంయులో చెప్పాలి. ఏఎంయు ఆర్ యు ఆర్ డిఏ, ఇదంతా మనం లాస్ట్ క్లాస్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినాం. బట్ ఈరోజు మనం గ్రామ్ అటామిక్ మాస్. వాట్ ఈస్ ద గ్రామ్ అటామిక్ మాస్? The mass of 1 mole atoms. So that is called gram atomic mass. అంటే ఇక్కడ నేను చెప్పేది ఏంటంటే
ఒక ఆటం ఉన్నప్పుడు ఏమో అటామిక్ మాస్ అనాలి. 1 మోల్ ఆటమ్స్ తీసుకున్నప్పుడు గ్రామ్ అటామిక్ మాస్ అనాలి. అది ఒకటే డిఫరెంట్. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ గ్రామ్ అటామిక్ మాస్? ద మాస్ ఆఫ్ 1 mole atoms, that is called gram atomic mass. So these are some examples. Next, what is the molecular mass and gram molecular mass? What is the molecular mass? What is the molecular mass and gram molecular mass? Okay, అటామిక్ మాస్ అండ్ గ్రామ్ అటామిక్ మాస్ కంప్లీట్గా అందరికి అర్థమైంది అనుకుంటాను. నెక్స్ట్ ఏంటిదంటే మాలిక్యులర్ మాస్ అండ్ గ్రామ్ మాలిక్యులర్ మాస్. సో మాలిక్యులర్ మాస్, మాలిక్యులర్ మాస్. సో వాట్ ఈస్ ద మాలిక్యులర్ మాస్? What is the molecular mass? Molecular mass means the mass of only one molecule. The mass of only one molecule. That is called molecular mass. The mass of one molecule. The mass of one molecule is called molecular mass. Molecular mass or molecular weight also. Okay, molecular mass means the mass of one molecule, that is called molecular mass. For example, the mass of H2O. One H2O. H2O means one H2O molecule. This is a molecule. H2O means molecule. The mass of H2O, that is equal total mass of atomic mass of all atoms present in the molecule. How many atoms are there? 2 atoms. What are there? One is the hydrogen, another one is the oxygen. Okay, in H2O, hydrogen and oxygen, 2 elements are 2 atoms are there. In this case, 2 hydrogens and 1 oxygens are there. ఒక హైడ్రోజన్ యొక్క అటామిక్ మాస్ 1, అట్లాంటి 2 ఉన్నాయి. అదేవిధంగా ఆక్సిజన్ అటామిక్ మాస్ 16, అట్లాంటి ఓన్లీ 1. సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ 2 into 1 plus 6. 2 oxygens and 1 hydrogen, 2 hydrogens, ఒక్కొక్క హైడ్రోజన్ యొక్క అటామిక్ వెయిట్ 1. సేమ్ ఆక్సిజన్ అటామిక్ మాస్ 16 into 1. Okay, total 2 plus 16, that is equal 18. 18 into 1.67 into 10⁻⁻24 in grams. So that is the molecular mass of H2O. So 1.67 into 10⁻⁻24 grams means that is equal to 1 AMU. So that is equal 18 AMU. 18 AMU. 1 AMU is equal 1.67 into 10⁻⁻24 in grams. Okay, so 18 AMU. This is the molecular mass of H2O, water. Okay, so molecular mass means the mass of only one molecule. That is called molecular mass. For example, another example is number 2 example. The mass of O2. O2 is a one molecule. The mass of O2, only one O2. So in O2, 2 oxygen atoms are there. One oxygen atom atomic mass is 16. So 16 into 2. 16 into 2 into 1.67 into 10⁻⁻24 in grams. So that is equal 16 to 32. 32 1.67 into 10⁻⁻24 grams means 1 AMU. So that is equal 32 AMU.
So this is molecular mass of H2O and molecular mass of the O2. So totally, what is the molecular mass? Molecular mass means the mass of only one molecule. That is called molecular mass. Okay. Next to, what is the gram molecular mass? What is the gram molecular mass? Gram molecular mass or gram molecular weight. Okay. So gram molecular mass or gram molecular weight. GMM or in weight GMW. Gram molecular mass or gram molecular weight. It is also known as gram molar mass. Gram molar mass. So what is the gram molecular mass? Gram molecular mass means the mass of one mole molecule. The mass of one mole molecule. The mass of one mole molecules is called gram molecular mass or gram molecular weight. GMM, that is the gram molecular mass or gram molecular weight. GMM or gram molecular weight. GMA, that is the gram molecular mass or gram molecular weight. So what is the gram molecular mass? The mass of one mole molecules. That is called gram molecular mass. For example, the gram molar or molecular mass of the gram molecular mass of H2O. ఇంతకుముందుకు H2O molecular mass చూసినాం 18 AMU. But in this case, the gram molecular mass of the H2O, gram molecular mass of the H2O, that is equal 18 into 1.67 into 10 power minus 24. That is 1 H2O mass. But one mole means into 6.023 into 10 power 23. So that is equal 18 into 1 gram. Because 1.67 into 10 power minus 24 into 6.023 into 10 power 23, that is equal to nearly equal to the 1 gram. So totally 18 grams. 18 grams. So 18 AMU, that is the mass of the only one H2O molecule. 18 grams means the mass of one mole molecules. So that is gram molecular mass. అంటే ఇక్కడ మనం ఏం చెప్తున్నాము అంటే అటామిక్ మాస్, గ్రామ్ అటామిక్ మాస్. అటామిక్ మాస్ అంటేనేమో ఓన్లీ వన్ ఆటమ్ యొక్క వెయిట్ ఆర్ మాస్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ అటామిక్ మాస్. దాన్ని మనం AMU ద్వారా చూస్తాం. ఓకే, ఆర్ యు ఆర్ డిఏ. అదే 1 గ్రామ్ అటామిక్ మాస్. 1 గ్రామ్ అటామిక్ మాస్ మీన్స్ వన్ మోల్ ఆటమ్స్ యొక్క వెయిట్ ఆర్ మాస్, దాన్నే మనము గ్రామ్ అటామిక్ మాస్. ఓకే, దాని ఇన్ గ్రామ్స్. సో గ్రామ్స్లలో వెళ్తేనేమో గ్రామ్ అటామిక్ మాస్, AMUలో ఆర్ యు ఆర్ డిఏలో చెప్తే మాత్రము దాన్నేమో అటామిక్ మాస్ అంటారు. అదే ఇక్కడ మాలిక్యులర్ మాస్ అంటేనేమో ఒక మాలిక్యూల్ యొక్క మాస్ నేమో మనము మాలిక్యులర్ మాస్ అంటాం. అదే గ్రామ్ మాలిక్యులర్ మాస్ అంటేనేమో ఒక మోల్ మాలిక్యూల్స్ యొక్క మాస్నే గ్రామ్ మాలిక్యులర్ మాస్ చెప్పడం జరుగుతుంది. ఓకే, వీటిని గ్రామ్స్లలో వెళ్తేనేమో గ్రామ్ మాలిక్యులర్ మాస్. ఎందుకు గ్రామ్స్ అంటున్నామంటే రీజన్ ఇది. ఓకేనా,
1 mole molecules, the mass of 1 mole molecules, that is called gram molecular mass. The mass of 1 mole atoms, that is called gram atomic mass. The mass of only one atom, that is called atomic mass. The mass of only one molecule, that is called molecular mass. Okay. An atom or molecules, only one atom or one molecule, units are AMU or DA or U. But in grams atomic mass or gram molecular mass, that is in grams. So that is called gram atomic mass and gram molecular mass. Okay students, thank you.